Hey guys, welcome back to another video. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು how you can list the colleges for option entry in the KCET discuss ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. But before starting the video, if you are visiting the channel for the first time, please subscribe to the channel and also press the bell icon because we will be bringing a lot of content for you on KCET and other topics as well. Let's start the video. So, how to list colleges for option entry process. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 15 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯು ಲೈಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್ in your list because you need to now stay in hostel or PG because see, suppose new rural areas, if not ನೀವು cities like ಬಾಗಲಕೋಟು ಮತ್ತು ಗದಗು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ to learn in average college because there will not be any good placements for you all. Okay, if you take CS branch also, you will not get a good placement. Okay, there. Okay, so you need to try to get into the big cities like Bengaluru or ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಲೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ RV ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, BMS ಕಾಲೇಜ್, ರಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವ ಬೇಕು ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಟಾಪ್ 15 ಆ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ 6000 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಆ ಕಾಲೇಜು 6000 ಇದೆ, ದೆನ್ ಆ ಕಾಲೇಜು ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಪುಟ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್. ಲೈಕ್ ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕು 6000 ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ the top college rank cut off 5000 there. Okay, so our college haki top dalli haki. Okay, nothing will happen. Okay, if you have luck then you will get that college or else ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್. ಆ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, then next point is be ready to live in hostel or PG. So this guys, you need to now stay in hostel or PG. See, first ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಿ ಜಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಆ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಧಾರವಾಡ ಆರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ go and study there because you will get the top colleges in those regions. Okay, so please be ready to live in hostel or PG. Then the third point will be at top college even if you think you will not get seat in the top college. Okay, so same new top colleges haki because ಸಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಕೆ ಟಾಪ್ 15 ಕಾಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ that is how you need to make decisions for the option entry process because ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಟಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಲೋ ಕಾಲೇಜು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್. So this is how you can make a good option entry. Okay, so college list ಮಾಡಿ top 15 colleges. So video ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ soon. Okay, and this is how you can make the list of colleges for the option entry. Okay, so guys keep in mind this is the most important exam ಬರೋದ್ರಿಂದ
ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. Okay, so see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing.